Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգնույն Սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօրվան մեր ընթերցումներն մեկը առնված է Բողոս Արաքյալի գոմեն Եփեսացիներուն գրված նամակեն եւ այնտեղ մենք կգարտանք շարքը խրատներ, որ Արաքյալը գուտա Եփեսոսի քաղաքին։ Այնտեղ կգարտանք հետևյալը. Հետևաբար, ծեր ապրելագերբին ուշադրություն արեք։ Մի ապրիկ անմտորեն, այլ իմաստուններու պես։ Օգտագործեցեք ժամանակը, որովհետև այս օրերը չար են, ուստի ամդություն մի ընեք, հասկացեք, թե ինչ գուզե դերը ցեզ մե։ Կերիմ մի թարնակ կինիին, որ անարագության գտանի, այլ մասնավորապես Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք, իրարու հետ սաղմոսներով, օրհնություններով եւ հոգեվոր երգերով խոսեցեք, եւ ձեր սիրտերու մեջ միշտ երգեցեք եւ սաղմոսեցեք Տիրոջ։ Դեպաբար ամեն բանի համար շնորհակալություն հայտնեցեք Հոր Աստուծո, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եթե հոսքենամ արդեն բավականացվեցավ, քարոզի մեջ չափսավ Արաքյալը, բայց քանի խոսք ասենք ավելի բացատրելու համար այս կարևոր խոսքերը սիրելիներ։ Մենք կգարձենք, որ հավատքը եւ կյանքը երկու տարբեր բաներ են։ Մեր կյանքի մեջ կրնանք հավատք ունենալ, եկեղեցիկալ, աղոթք կնել եւ վերջի երկու շաբթի արդու մենք մեր կորձին երթանք եւ ինչ որ գիրագի օրվա դայեցավ միան ցկենք գիրագի օրվան։ Բայց այսօր մեր գարտազածի մեջ Արաքյալը մեզ գուկա ասելու, որ մեր կյանքը եւ մեր հավատքը իրարու հետ առնչված են, անկագդելիորեն։ Որովհետև մեզ գսե ուշադիր եղեք ծեր ապրելագերբին։ Անմտորեն մի ապրիկ, այլ ապրեցեք իմաստուններու պես։ Այս խոսքերու մեջ ուկանք գարտալու այն խրադը, ուր մեզ գսե թե ամեն մեկ վարյան, ամեն մեկ որոշում, որ մենք մեր կյանքի մեջ դառնանք, պետք է անիգա հիմնված լա մեր հավատքին վրա։ Պետք է ապրենք ամիսի կյանքը, որ իմաստունի կյանքն է, եւ ոչ թե ամիդ մարդու կյանքն է։ Մեզ գսե օգտագործեցեք ժամանակը, որովհետև այս օրերը չար են։ Այսօր երբ մարդոց հետ կխոսենք ընդհանրապես, ամենեն հիմնական կանգադը, որ կլսենք մարդոց մե, ժամանակ չունենք։ Այն մարդը կանգադի ասկե, չապազան շատ զբաղած ենք, բիզի ենք, ժամանակ չիգա։ Եվ Արաքյալն մեզի գարձեք նույն բանի մասին գսե, օգտագործեցեք ժամանակը, որովհետև այս օրերը չար են։ Բայց ամենեն կարևոր ըսելիքը սիրելիներ այս բաժինի մեջ որ կգարտանք հետևյալն է։ Հասկացեք, թե ինչ կուզե դերը ցեզ մե։ Այս հարցումը ամենեն խորունկ հարցումն է։ Հասկացեք, թե ինչ կուզե դերը ցեզ մե։ Ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ, մեր խիղճի մեջ, մեր հոգի մեջ պետք է պատասխան տանք այս հարցումին։ Ավելի բարձրացնելու համար հարցումը հավանաբար կրնանք ասել, ինչ է մեր կյանքի նպատակը։ Անգլերենով եթե ասենք, what is the purpose of our lives։ Ինչ է մեր կյանքի նպատակը։ Երբ որ կմեծնայինք, դակավին teenage դարիքին, վանքի մեջ նայինք, չենք գիտեր, վարդապետ պիտի լանք, պիտի չլանք, մեզ այս հարցում գուկային հարցալ, ինչ է կյանքիդ նպատակը, վարդապետ պիտի լաս։ Եվ մենք չենք գիտեր հարգավ։ Եվ կգարձենք, որ անգամ այդ որոշումը առնենք արդեն հստակ կլա մեր կյանքի նպատակը։ Բայց կյանքը գուկա սորվեցնելու, որ այդ հարցումին պատասխանը ամեն մեկս ամեն օր պետք է պատասխան տանք։ Որովհետև մեր կյանքի մեջ սիրելիներ, մեր թերը այնքան կփոխվի։ Երեք իմ բարդականությունս հավանաբար դարբեր էր, քան թե ինչ որ է այսօր։ Եվ աս միշտ փոխվող կյանքի հոսանքի մեջ
ամեն մեկս բարդավոր ենք պատասխան տալու, թե ինչ է մեր կյանքի նպատակը։ Լավ է, որ այս հարցում ունենանք, որովհետև շատեր կյանքի մեջ, որ դժբախտաբար այս հարցումը մոռացած են։ Գաբրինք, ինչպես Սամոսը գսե, տաշտի մեջ ձլող եւ աջող խոդին պես։ Գաջինք, կմեծնանք եւ վերջնակ չորնանք եւ գերտանք, առանց գիտնալու թե ինչու համար եկանք եւ ուր գերտանք։ Բայց կյանքը այդպես չէ։ Աստված մեզ ամեն մեկուս նպատակ մտված է սիրելիներ։ Բայց ինչպես կրնանք գիտնալ այս նպատակը։ Ինչպես կրնանք գիտնալ մեր կյանքի նպատակը ինչ է։ Մեկը գսե հետաքրքրական է ասիկա։ Մեկը գսե որ թուղթ մամադիտ մարեք։ Եվ այս հարցումը գրեցեք թուղթին վրա։ Վերնակիրի պես։ Եվ սկսեք կամած դա կպատասխաններ տալ։ Ինչ է իմ նպատակս։ Եվ երբ որ հասնեք այնտեղ, ուր մեկ պատասխանները մեկը ձեր աչքերեն արցունք կբերե, կնշանակի, որ ճիշտ պատասխանին հասած եք։ Որոշ ցևով ճշմարտություն մգա այս խոսքի մեջ։ Որովհետև մենք մեր կյանքի նպատակը գրնանք ասել, որ այո, ես հայր եմ, պետք է երթամաշխատիմ ընտանիքիս համար դրամ բերեմ, որպեսզի ընտանիքս անօթի չմնա, բայց կենթադրեմ կյանքի մեջ ավելի մեծ գոչում ունենք սիրալիներ։ Արաքյալը մեզի կքաչարե այդ գոչումը գտնել, կյանքի մեր նպատակը գտնել։ Եվ ադի ընելու համար կսկուշացնե մեզի, կսե որ կինեմոլության մի երտակ։ Կինեմոլությունը գիտեք ինչ է, չէ՞։ Ալկոհոլիզմն է։ Կյանքի մեջ հետաքրքրական է, որ երբ մարդիկ նեղության մեջ են, դխրության մեջ են, հաջող կսկսին հոն երթալ։ Եվ կգարձեն, որ անիգա մեր կյանքի դժվարություններուն լուծումն է։ Բայց արաքյալը գսե հոն մի երթակ, անի անարագության գտանի։ Բայց անորդեղ Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք։ Հիմա վիդեսենք, ինչպես կրնանք Սուրբ Հոգիով լեցվել։ Երբ որ մենք մեր սիրտը կպանանք սիրալիներ։ Եվ Աստծո գսենք, որ դժվարության մեջ եմ, նեղության մեջ եմ, եւ չեմ գիտեր ինչ կուզեմ կյանքեն։ Տուն եկուր եւ օգնե ինձ։ Հրավիրենք Աստված, որ կա մեր մեջը բնագի։ Սուրբ Հոգին մեզի առաջնորդ է։ Եվ այն ադեն, երբ որ Սուրբ Հոգիով գլեցվենք, կամաց կտեսնենք, որ մեր դժվարությունները գլուծվին եւ մեր կյանքը ավելի լավ ընթացքի մեջ կմտնե։ Հետևաբար սիրելիներ, եկեք թուղթ մադիտ մարնենք ավշապատ եւ գրենք ինչ է մեր կյանքի նպատակը, Աստված ինչ կուզե մեզ մե։ Եվ կամաց տեսնենք, որ որն է ամենեն կարևոր պատասխանը մեր կյանքի մեջ։ Dear brothers and sisters, I see some new faces. I see some faces that I haven't seen for a while. Welcome to St. Sarkis Church. Parents, remember that time when you woke up in the middle of the night and you saw that one of your children had high fever? You went to the medicine cabinet to find the Advil, and you saw that you have no Advil. So you had to find where's the nearest 24-hour CVS to run. And you went there to get the medication, to administer the medication to your child. And then when you woke up in the morning, when you saw him or her doing better, you felt good. Remember that time? Or even worse, do you remember that time when it felt that the Advil will not do it, and you had to take your child to the nearest emergency room, where you had to spend sleepless nights before you saw that your child was doing better? If you had that experience in your lives, you can relate to the reading, to the biblical reading of the day. Because we read about a leader in the community where Jesus was, who had a daughter, and the daughter was sick. So he went to try to get Jesus to come and help them. And Jesus took his time. He lingered. On his way, he healed another woman. He started a teaching session with the people, to a point that people came from the leader's house and they said, "Don't bother the teacher anymore. Your child is dead." At that point, Jesus said, "Don't be afraid.
but have faith because your daughter will live. And as we continue reading the biblical text, we see that Jesus goes to the house. He takes with him 3 of the closest disciples to the room where the daughter was dead. And while outside, the people, the crowd, were mourning. They had started their ritual grievings. But Jesus goes inside and he heals. He restores the life of the dead little girl. This is such an emotional story because when you read this and you remember your little experiences, you can relate. You know how it feels to deal with a child who is sick. I'm sure that this leader, whose name is Jairus, was going through the same emotions. And there were a lot of physicians at that time, But he chose to go to Jesus. He chose to go to Jesus because he had faith in Jesus. People ridiculed him because when Jesus arrived, they had started already mourning. They dismissed any possibility that Jesus could restore the life. The servants who came to tell him, don't bother, it's over. But this man had faith. He did not bring a doctor or a physician home, but he brought Jesus home. And this is what I would like us to talk about today. Bringing Jesus home. Last week, we had a similar sermon, right? It was the opposite. It was Jesus inviting us to be part of his family. And for that reason, you remember I spoke about Everybody Loves Raymond, and we posted that on YouTube, and suddenly everyone wants to listen to my sermon. We know the tricks now, right? Today is the opposite. Today, Jesus wants to come to be part of our family. I think this is something very important. It's worth us talking about, exploring, and seeing the importance of having Jesus in our lives. Because we live in a place where we have kicked God out of the schools, right? We have kicked God out of any social gatherings. On Sundays, this is what we have, okay? Half-filled pews because there are sales, there are other things going outside to attract people to go there, okay? And then we wonder why God is away from us. I think the answer to the question is another question. Why are we away from God? And you see the answer. So this puts a lot of emphasis on families because it looks like the family is the only place, one of the last resorts where we can practice faith, where we can teach our children about God. It's the place where we can bring Jesus home. And one of the greatest things that we as parents can do is when we teach by example. It's one thing to come to church every once in a while, but it's totally another thing to hold the hand of your child and bring them to church and pray together because you are teaching by example. I've said this before, but I would like to repeat it once more. One of the greatest experiences in my own personal life was a very short moment when I walked into my parents' room and I saw my dad praying. That was a life-changing experience for me because I saw that prayer was not a little exercise that little boys did, me and my brother. It was something where the whole family could engage. Today, that is expected from us parents, to bring Jesus home.
If we want our children to grow up to be responsible people, probably one of the only things that we need to do is to expose them to the morality, to the ethics that the New Testament brings. This is something that requires a lot of work. It does not happen on autopilot. When we want to bring Jesus home, it means that first, we need to learn about Jesus. And when we learn about Jesus, we can teach our children. And this gift that we give to our families, to our children, will be a gift that lasts forever. Today, I greet and I salute all parents, all fathers, who just like this gentleman, who just like Jairus, are making every effort to bring Jesus home. I salute all single parents, single mothers, who sometimes wear the hat of the father, the mother, the grandparent, and everyone in between, who are doing the same thing, bringing Jesus home. And for all those who this sounds a little strange, a little, if you are feeling a little uncomfortable with, I do encourage you, bring Jesus home. Experience that familiarity with God, and the blessing that you will receive will be a life-changing experience. May God bless you now and always and forever.